So next problem, continuity oda next problem வந்து கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன்ல x equal to -3 and x equal to +3 ல செக் பண்ண போறோம். again இதுலயும் நீங்க வந்து 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல உங்களோட வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்க. so at x equal to -3 ல செப்பரேட்டா அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதிக்கலாம். this is left hand limit for x equal to -3 and x equal to -3 for the right hand limit and x equal to 3 ல the left hand limit and x equal to 3 the right hand limit. so split பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா continuity செக் பண்ண முடியும். so first the function at x equal to -3 at x equal to -3 la what is the value of the function? the value of the function is given by எங்க ஈக்குவல் வருது x equal to -3 so இந்த இடத்துல வருது. so modulus x plus 3 ல தான் உங்களோட வேல்யூ. so substitute பண்ணுங்க. -3 modulus plus 3 is equal to 3 plus 3 that is 6 modulus of -3 plus 3. so இது வந்து உங்களுக்கு x equal to minus the value of the function. next left hand limit போடுங்க. left hand limitல you have to select this portion. the right hand limitல this portion you have to select. so that is limit x tends to -3 that is left hand. so minus h f of x is nothing but this value, that is limit x tends to -3 minus h இங்க என்ன போடணும் modulus x plus 3 substitute பண்ணிக்கோங்க. substitute பண்ணா என்ன வரும்? so when x tends to -3 to -h the limit becomes h tends to 0. so limit h tends to 0 this is modulus 3 minus h modulus plus 3. okay so இதோட வேல்யூ மாடுலஸ்க்குள்ள நெகட்டிவ் சைன் இருந்துச்சுன்னா that is positive. so 3 plus h plus 3 as h tends to 0 ல என்ன ஆகும் the value? this becomes 0. so answer is 6. so this is left hand limit. similarly நீங்க என்ன பண்ணணும்? calculate the right hand limit. இப்போ போட போறோம். right hand limit function வந்து -2x. so இதுல இருந்து பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் -2 into -3 6. but limitல எப்படி போட போறீங்க? right hand limit is equal to limit x tends to -3 plus h f of x. so what is this value? is -2x. so limit x tends to -3 plus h it is -2x. okay x க்கு substitute பண்ணுங்க. substitute பண்ணா என்ன வரும்? limit x tends to -3 plus h that is -2 into -3 plus h and substitute as a limit h tends to 0 where h tends to 0. so the value is 6 minus 2h as h tends to 0 the value is 6. so the value of the function is 6 and the left hand limit value is 6 and right hand limit value is 6. so three values coincides. okay so the function is continuous at x equal to -3. இதே மாதிரி தான் x equal to 3 continuity நம்ம செக் பண்ண போறோம். so again இந்த left hand limit இதுல வந்து -2x இது எடுத்துக்கணும். இங்க வந்து function 6x plus 2 right hand limit எடுத்துட்டு இதே மாதிரி proceed பண்ணீங்கன்னா it is continuous at x equal to 3. so இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க ட்ரை பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. okay next continuity at x equal to 3 போடலாம். அதே சேம் x equal to -3 க்கு போட்ட மாதிரியே தான் x equal to 3 க்கு இப்போ போட போறோம். so the value of the function x equal to 3 ல நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. the value of the function is x equal to 3 ல 6 into 3 plus 2 that is 18 plus 2 is 20. this is the value of the function. next இப்போ left hand limit போடலாம். left hand limit என்னது? left hand limit வந்து இந்த portion x equal to 3 it is less than 3 ல இது. right hand limit வந்து இந்த portions வரும். so limit x tends to that is 3 minus h f of x என்னது? -2x. so x இருக்கிற இடத்துல 3 minus h substitute பண்ணுங்க. so limit h tends to 0 next என்னாகும்? h ல convert பண்ணிக்குவீங்க into 3 minus h. so என்ன வரும்? minus multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா -6 plus
2h as h tends to 0. Okay, h tends to 0, you get minus 6. This is the left hand limit of the value. இதே இது right hand limit என்ன வருது? Right hand limit at x equal to 3 இந்த value எடுத்துக்கணும். So limit x tends to 3 plus h, it is 6x plus 2. Okay, எடுத்துட்டு limit இதில் x இருக்கிற இடத்துல 3 plus h substitute பண்ணுங்க. அப்போ h tends to 0, 6 into 3 plus h plus 2 is equal to, what is the value? So 18 plus 6h plus 2, as h tends to 0, this value is 20 plus 0. Okay, so answer is 20. Okay, உங்களுக்கு என்னன்னா value of the function 20, left hand limit minus 6, right hand limit 20. So this left hand limit or right hand limit different ஆகுது, it does not coincide. So the function is not continuous. The function is not continuous at x equal to 3. This is your final answer. So it is continuous at x equal to 3, but it is not continuous means it is discontinuous. So discontinuous at x equal to 3. Okay, so the problem over. Next problem, find the value of k. Function கொடுத்திருக்காங்க, rationalized function. So இதுல k value கண்டினும். Given the function is continuous at the point x equal to 0, it is given. That is, at x equal to 0 means the left hand limit and the right hand limit are equal to 0. That is a condition. So the condition equal and it is equal to the value of the function. So we can find the k value. எப்படி போட போறோம்? So இப்போ இந்த function இருக்கு, இந்த function it is continuous. Okay, this is the function f of x equal to, this is the function given. So if it is continuous, you take this as a limit. So limit x tends to 0, square root of 1 plus kx minus square root of 1 minus kx divided by x. So இந்த மாதிரி function வந்து இப்போ நீங்க substitute பண்ணினீங்கன்னா வரும் 0 ஆயிடும். But this function rationalizeல இருக்கிறப்ப you have to multiply and divide by its conjugate. So multiply this conjugate, இது என்னன்னா இங்க இருக்கிறதே same term with in between ஒரு plus sign வரும். So that is limit x tends to 0, square root of 1 plus kx, multiply and divide by the conjugate of this number. So 1 plus kx root square root plus square root of 1 minus kx. Okay, so divided by x into square root of 1 plus kx plus square root of 1 minus kx. Okay, so this is, if you multiply panningna, this is a minus b, this is a plus b. So a minus b into a plus b is a square minus b square. In the square root la irukku, the square of this function is given by, multiply panna you get 1 plus kx minus 1 minus kx. Okay, denominator என்ன வருது? x into square root of 1 plus kx minus square root of 1 minus kx. So limit x tends to 0. So இது ரெண்டு cancel ஆயிரும், 1 plus kx. So 1 get cancelled. So this is numerator is limit x tends to 0, 2kx divided by x, and this is square root of 1 plus kx plus square root of 1 minus kx. Okay, the x cancel பண்ணிரலாம். So numerator is limit x tends to 0, 2k divided by, so limit la x க்கு 0 போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? 1 plus square root of 1 plus square root of 1. Okay, this is nothing but 1 plus 1. Square root of 1 is 1, square root of 1 is 1. So limit x tends to 0, 2k by 2.
2 get cancelled, answer is k. So the limit of this value is k. What is that? This is your left hand limit. Next you calculate the right hand limit. Right hand limit value is given by 2x plus 1 divided by x minus 1. So limit x tends to 0, 2x plus 1 divided by x minus 1. So x is 0 potengna varu, this is 1 by minus 1, answer is minus 1. So it is continuous function. This left hand limit and right hand limit are equal. Therefore k equal to minus 1. So k equal to minus 1. This is right hand limit and this is your left hand limit. Okay, left hand limit oda value you have solved and get the value as k, and the right hand limit is minus 1. Since the function is continuous at x equal to 0, you get k value is minus 1. இதே மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்ல கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. the function is continuous அப்படினா left hand limit calculate பண்ணனும், right hand limit and the value of the functions are equal. அந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி you can find out the constant values. இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, நீங்க ஒன் பை ஒன்னா போடலாம்.